Hello, my lovely Facebook people and everyone who's watching. Today, on the 2nd of January, I have received a lot of complaints in my inbox on Facebook saying, Tatelicious, why are you not responding to that lady who is talking negative things about you, who is bringing some brutality in your personality? And people also want to understand what I really posted or what I commented on what the lady said in her post. And to tell you the honest truth is, I saw a video on this page. It's another page where people goes to listen to news. And there was a lady who was talking about married people, married men who are depressed. And she was giving an advice to commercial sex workers, to young girls, to small houses to attack married men and give them a therapy of how you give them blowjobs and how you take care of married men who are depressed. And I said to myself, as someone who have received a lot of messages from married people who are going under a disgruntled path, this is not right. Why should someone focus on married men? You know, when commercial sex workers are selling their services, professional sex workers, they don't go out there and say we are looking for married men. What they do is they just go out and sell their service. It's just like when you go in a supermarket. The people who work in a supermarket doesn't ask you, are you married or are you depressed? They just give you a bottle of juice, which you have bought, or a crate of eggs. So my worry was to say, if this woman is now going on rampant to say married men who are depressed, are we now only saying married men are the people who are depressed? Why can we not also focus on the widowed men, single men, divorced men, separated men? And why can't you give advice to people to say, go to those men? Or just give a service without talking about who is who. So I really felt for the married people in the houses, and also it grows the anger for married women who are in heterosexual relationship to say prostitutes are there to, disgruntle their marriages or to break up their marriages, when the only duty of a prostitute is to give a service, and that's all, whether it's to a married man or to a single, divorced, depressed, or whatever. So I then went and said in a comment, the way you are really teaching this prostitute to do it, it shows that you are not an educated prostitute. In my language, hure. Chihure chaaidzidzisa hachina kundijekera. Sezvo ndaivewo munhu akabva neko, and when I used to do the same things, we know that we venture into this business is selling a service. She said a lot of things about my body, about what, but it's not the major reason why I commented here to say, you are not a classic prostitute, because you cannot focus your main aim on married men who are depressed. You are now causing confusion to married women to say our men are being focused by this woman, and this woman is telling other people to attack married men. So it was an issue of clearing up, siding for the married women to say, no, when sex workers are doing their job, they are not focusing on married people or not married people. They just want to sell their sexual product. It goes also to say, when you are really talking about who is depressed, anyone can be depressed. Not married people are depressed, and not all of the married people are depressed. So it really touched my heart, and I had to stand for my fans, and I had also to stand for the prostitutes, the commercial sex workers, to say, don't look down on other classy bitches, because they don't go out there to say, I'm going to destroy or I'm targeting married people. They go out there to just sell
their product. That's all. That's what I know. So my dear fans, this video I've made it for you, and to tell you the honest truth, I went on that post and I commented to say this is not classic. You are so an uneducated prostitute who is teaching people the wrong way. You cannot put your target on married men. Why? It's not you be saying now prostitutes just want to destroy houses and how you put it, no makeup. It was not necessary as far as I know the industry myself, having been there to, dwelling in that business, you know how it goes. So I just want to say, azvirevewo kuti handigoni kutuka. Ndiri mukorekore akakwana. Ende vanoziva makorekore vanozviziva kuti makorekore ane mukanwa makapesa mabati. Hazvizoratidzawo chimiro kune vanhu vandinomiririra, vandaimiririra kuti kana taakuzotaura zvekuti varume vakaroora ndo vari depressed, toti ngatiatakei, handei tinodya zvombo zvavo, hazvina kururama. Ndosaka ndakangoti chifambi chakadai hachina mwero wakakodzera. Ngadzidzowo kubvawo kwatirika. Ende chifambi hachina kuti ngochani, kana kuti vakadzi chaivo kana varume chaivo. Chifambi chinongoitwa nemunhu wese nhai. So isu takangotaura kuti mukomendi imomo, ende yakabva yabviswa komendi yacho. Vanhu vaiuya vachiilike because vaiziva kuti ichokwadi. Vanhu vanoita prostitution, they are not targeting married people, or they are not targeting labels. They are just selling their product. So anyway, inini handikwanise kumva ndatukawo. Video iyi ndaiitira imimi mafans angu, kukutaurirai chokwadi kuti ndaikumirirai pavidhiyo iyoyo ndichiti kwete, fambi hadziende kunotora varume vanhu. Fambi dziri kungotengesa bonde radzo, dzoenda to the next customer dzichienda dzakadaro. Hadzitaure kuti bonde riri pano ndere varume vakaroora vari depressed. Video iyoyo yakandishungurudza because I have a lot of messages in my inboxes. Some people have been married 20, 30 years. They come to me. They discuss these issues and start crying to say, Tatelicious, I have chosen to speak with you because if I go to my pastor, I feel that my pastor will speak with other people. If I go to my own relatives, they will talk about me with other people. So I have told you so that you can help my marriage. How do I go about? Then ndo paunomva waona umwe munhu ari kuti mahure ari kudai. Handizvo zvinoitika. Ende ndakamirirawo fambi chaidzo dziri classic and professional. They do their job, targeting to sell their product, not to destroy people's marriages. So in all, my dear lovely fans, regai vanotuka vatuke, regai vanonyomba vanyombe zvavo. Handiti munhu unongosarudzawo zvaunoita neupenyu. Ende ndozozvibvunzawo kuti kune vakadzi vakaroorwa vaya vane dzimba, unoona uchiti uri kutarisa vhidhiyo iyoyo wolaika, uchilaika kuti murume wako uende unotorwa neumwe mukadzi nenyaya yekuti ari depressed. Handiti dzimba kana dzasvika pakuti kusanzwisisana, vanhu vanotaurirana, vanhu vanofinda therapy, vanhu vanoenda kunobatsirwa, dzimba dzodzokera panzvimbo dzakanaka. Ndozvandaingotaurira izvozvo kuti this video is going to intrigue a lot of things, emotions. Vakadzi vari mudzimba vari kutambudzika, vanobva vafunga kuti hapana kana solution yevarume vavo. No, fambi hadzisi kuda kukuparadzirai dzimba dzenyu. Fambi dziri kungotengesa bonde, ende hadzisi kuti tiri kuda varume vevanhu. Fambi chaidzo dzinongoenda dzongoti auya mari yako badzi, ndizvozvo. Saka ini ndiri kungotaurawo ndichiti handikwanise kutuka, nekuti handidi kumva ndaitoka kunge ndinopengereka pamberi penyu. Munozoshaya kuziva kuti anopenga ndiani asingapenge ndiani. Regai vane mashoko ekutuka vanyombe. Regai vane zvavainazvo zvekuti nyoropodza hunge muviri wangu kana idecision yandakaita neupenyu hwangu. Regai anyombe. Asi ndiri munhu wokari entitled to my opinion. Nai ndakangoendawo ndikanoisawo opinion semunhu anomirira vanhu kuti aiwa, izvi zvamuri kutiitira izvamai handizvo zvatinotarisira kune vanhu vanoita chipfambi chakarongeka, chipfambi chakadzidza,
chipfambi chine ratidzo ine pundutso yeupfambi. Handiti mapanzwa ipapo. Saka ndinongotiwo zvangu in terms of me as a personal person, personally, regai vanotuka vatuke. Asi I will never forget, yes, zvaanga achitaura. Video yake ndaiona yese, ndaiona achitaura achiita zvaanoita, hazvina kana basa izvozvo. But kuvhunduka chati kwatara, hunge uine katuri kwaka. Zvambaya pamwoyo nekuti anzwa kuti ndochokwadi. Haudi kutsurwa, asi tinobva takutsura kuti chihure chakadai hachina kururama. Siyai dzimba dzevanhu ende siyaiwo kuparadza mahure. Depression, anyone can face depression. Handiti. So ndozvanangoti regai ndisarudzowo nditaure kwamuri mafenzi angu. And in terms of me and Richard, I love my husband very much. Richie, come baby. And you can see that we are a couple together. He was doing something else and he's coming. We love each other very well. We support each other, and there is no that issue of saying because of money I got married with Richard, or I married him because of his money. In Sweden, if people marry each other, you have to be also working. What do you bring to the table? It's different in the issue of Zimbabwe, where you say, ndichachengetwa, ndigogara pano kana kuti. Sweden, you have to bring something on the table also, baby. So we are very equal in terms of how we support each other. And zvekunzi ndiri scavenger, ndiri kudi handizivi hangu, regai vanotaura vataure. But Richard, I love you so much, and what we inspire people is to love one another. And I will never come in this video shouting or going on a rampant. That's not us. That's not how we do it in the Karigambe. That's not us. And we support each other. And when we do videos to improve people's lives, not to encourage violence, verbal abuse or what. So that's all. Thank you, baby. Thank you. Love you. Love you. So that's what I was telling you, my lovely friends. Ndo shoko randinongokusiyira iroro kuti inini zvandakataura handidzokere kumashure. And ndakatongoposta ndichitotaura ndichimirira mafenzi angu kuti ndo atidi kuti vanhu vanoita zveprostitution vanzi vari kutageta vanhu vari married because married men are depressed. No, handizvo izvozvo. Ende kana akada kutuka zveshuwa ndakati hure, zveshuwa ndakati hure, chihure chakapusazve. And it takes two to tango. And vanhu vanozivana. And ayo ndine kodzero yekudedza zvakadaro nekuti ini ndinoziva chifambi zvendakabva neko. Handiti nai. So muzivi wenzira ndiye mufambi wayo. I love you so much, my lovely Facebook fans. Regai vanotuka vatuke, don't worry about that. Isusu ngatingofambire mberi nekudzidzisana naye. Makandikoshera mufunge. Bye for now.